the last hour for today. And next week we still meet each others for 2 times, on Tuesday and next Thursday. We can wish each other a happy New Year. Great. And now I would like to show you. Before limitation of the Parabec fusion using laser as a heat source, I would like to highlight some points. Yes, because I have just answered several questions from Duke. Yes, and I found that probably you do not get the idea of additive manufacturing and why we have studied additive manufacturing. Probably you know, but probably you forgot what we have discussed on during the first time that we have mentioned about the advantages and disadvantages of additive manufacturing and the relation between additive manufacturing and sustainability. But it's when be clear, absolutely, I discuss this with you in Vietnamese. Cái vấn đề của cái việc sử dụng additive manufacturing, cái thứ nhất ở đây của các bạn ấy, thì tôi muốn tôi vẫn cứ để slide cho các bạn nhìn. Cái vấn đề chính ở đây của các bạn là đối với mỗi cái phương pháp gia công ấy thì nó cũng đều chỉ phù hợp với một vài các cái loại vật liệu nhất định. Cái anh additive manufacturing nó hay ở chỗ là bởi vì nó có rất là nhiều cái subcategory, cho nên nó sẽ phù hợp với rất nhiều các loại vật liệu khác nhau. Như các bạn thấy ở đây là tôi giới thiệu đến cái phương pháp thứ 5 ở trong cái anh additive manufacturing rồi. Nó hoàn toàn có thể phù hợp với từ vật liệu polymer, vật liệu composite, vật liệu elastomer, ceramic, thậm chí cả vật liệu kim loại, vân vân, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể làm việc với wide range of materials và nó cho phép chúng ta đạt được những cái độ chính xác trong quá trình gia công là khác nhau. Nhưng không hiện tại dù chúng ta có chưa đi sâu vào cái độ chính xác của quá trình gia công thì chúng ta đều biết rằng là sau cái quá trình gia công bằng phương pháp additive manufacturing, chúng ta hoàn toàn có thể nâng cao cái cơ tính, nâng cao cái chất lượng bề mặt, nâng cao cái dimensional tolerance của cái chi tiết bằng việc can thiệp vào sau đó các cái biện pháp post processing. Tôi lấy ví dụ như là additional cutting chẳng hạn, sử dụng hot isostatic pressing chẳng hạn, sử dụng heat treatment để nâng cao cái mechanical property chẳng hạn. Đó, thì những cái đó nó có thể kết hợp với cái anh additive manufacturing. Tại sao nó lại được sử dụng mà được quan tâm nhiều như vậy, là bởi vì các cái phương pháp gia công truyền thống cần rất nhiều những cái bước khác nhau để các bạn có thể tạo hình ra một cái chi tiết thành phẩm cuối cùng. Ngược lại cái anh additive manufacturing thì ngay ở cái bước sau quá trình thiết kế là lập tức các bạn chỉ cần đưa cái model vào, các bạn ấn nút là nó in được luôn, và nó in ra cái near net shape component, có nghĩa là cái sản phẩm nó sát ra được cái vật nó sát với cái hình dáng sản phẩm rồi. Chúng ta chỉ cần thêm một vài bước gia công hoặc không cần thêm, một số trường hợp là không cần thêm, thì lập tức các bạn có cái final product đó. Cho nên là nó rút ngắn đi rất là nhiều cái production lead time, mà các bạn biết thời gian là tiền bạc, đúng không ạ? Nó không đơn thuần là thời gian nữa. Cái tiếp nữa là nó rút ngắn cái quá trình đầu tư cho phát triển sản phẩm, bởi vì là các bạn hoàn toàn có thể tiến hành design ở trên các cái software, các bạn kiểm tra virtually bằng các cái FE package, sau đó thì các bạn tiến hành in ra để các bạn test practically, và các bạn không cần phải stop cả cái production line để các bạn tiến hành chế tạo chi tiết như là các cái phương pháp gia công truyền thống. Bởi vì ở đây là một máy các bạn có thể làm tất cả các bước để đến ra được cái chi tiết cuối cùng, gần như là thế. Đấy, nhìn chung là như vậy. Một cái vấn đề nữa là hiện tại thì chúng ta biết là cái vấn đề về mặt nhiên liệu năng lượng đó là vấn đề rất là nổi cộm, đúng không ạ? Và các cái biện pháp, bất kỳ một cái biện pháp nào giúp chúng ta giảm thiểu cái nhiên liệu tiêu thụ, nâng cao cái hiệu suất của cái việc sử dụng máy, đều đem lại cho chúng ta, đều hướng chúng ta đến một cái tương lai bền vững hơn, đúng không ạ? Để phục vụ cho cái thế hệ tương lai thôi. Thế thì cái mục tiêu về sustainability nó là rõ ràng, và mọi quá trình bây giờ người ta, đặc biệt là trong chế tạo các cái phương tiện, chế tạo máy chẳng hạn, hoặc là chế tạo các phương tiện giao thông chẳng hạn, thì người ta đều chú trọng đến vấn đề là tối ưu hóa cấu trúc để giảm khối lượng, để tăng cái khả năng vận hành của nó lên, từ tàu, thuyền, máy bay, tàu hỏa, vân vân. Ngoài ra thì sử dụng các cái năng lượng thay thế, renewable energy,
để làm xanh. Thì cái việc kết hợp giữa sử dụng năng lượng thay thế và tối ưu hóa cấu trúc để giảm khối lượng của các cái vehicle, các cái phương tiện đó, nó sẽ đem lại rất là nhiều cái lợi ích để hướng chúng ta đến một cái xã hội bền vững hơn. Thì các bạn biết rằng là cái anh additive manufacturing ấy, thì ngoài cái việc là giảm cái lượng vật liệu tiêu hao trong quá trình chế tạo, bởi vì ở đây là near shape component, thì bản chất nó cũng cho phép chế tạo ra những cái chi tiết optimize. Tại sao lại những cái chi tiết optimize này nó lại phù hợp với anh này? Bởi vì chúng ta là chế tạo layer by layer, cho nên là không cần biết là nó phức tạp như thế nào, bên trong nó rỗng, nó ngoằn ngoèo ra làm sao, thì chỉ cần nó cứ layer by layer approach là nó có thể chế tạo được những chi tiết phức tạp như thế. Thế còn anh traditional manufacturing process theo cái phương pháp cutting chẳng hạn, các bạn biết là cái dụng cụ cắt là nó phải tiến được cái bề mặt nó cần cắt thì nó mới cắt được. Thế nếu những cái bề mặt cần cắt nó nằm ở bên trong chi tiết thì hoàn toàn chúng ta không làm gì được. Ngoài ra thì những cái chi tiết mà phức tạp mà sau khi được tối ưu ấy, thì thường là những cái vùng rỗng ở bên trong ấy là người ta đã bỏ đi rồi, bởi vì những cái vùng đấy là cái vùng khối lượng vật liệu nó không cần thiết, người đã được tối ưu, và sau khi tối ưu hóa thì những cái vùng đấy nó bỏ đi rồi. Thế thì cái anh additive manufacturing nó sản xuất được những anh đó. Thế còn anh traditional manufacturing thì nó là dấu hỏi, không phải chi trường hợp nào nó cũng chế tạo được, cho nên nó ra một cái gọi là cái naturally match giữa cái anh optimize structure và cái anh additive manufacturing. Nó cho phép chúng ta tiến nhanh hơn tới một cái xã hội bền vững nhờ chế tạo ra những cái thành phần của những cái máy mà nó giảm được khối lượng, trong khi đó thì cái khả năng sử dụng của nó là tương đương, thậm chí tốt hơn so với những cái anh chế tạo bằng cái phương pháp truyền thống. Thì tất nhiên là những cái yếu tố này tôi sẽ nói với các bạn ở cuối của chương 1, đó là cái sustainability advantage and challenge của cái additive manufacturing. Thế nhưng mà tôi muốn giới thiệu trước để cho các bạn hiểu cái anh additive manufacturing này, tại sao người ta đang rất là quan tâm đến nó, là bởi vì là khi mà người ta đã chế tạo ra được những cái chi tiết mà đã được tối ưu hóa mặt cấu trúc thì nó nhẹ hơn rất nhiều, và khi mà ứng dụng trong cái lĩnh vực hàng không của các bạn ấy mà chúng ta nhẹ đi được, có nghĩa là cái phần năng lượng tiêu thụ để mà mang cái mỗi cái máy bay thôi, để bay cái mỗi cái máy bay đã được giảm rồi, thì rõ ràng là việc sử dụng cái nhiên liệu nó sẽ được tối ưu hóa, đúng không ạ? Để chúng ta carrying passenger này, cargo này, hoặc là fly with longer distance chẳng hạn, thì đấy là những cái mà nó thiết thực mà khi mà chúng ta sử dụng cái additive manufacturing này nó có thể mang lại chúng ta. Tuy nhiên là các bạn biết đấy, đối với cái traditional manufacturing process là từ cái cuộc cách mạng công nghiệp, thứ nhất là người ta đã bắt đầu là đưa máy móc vào, đúng không ạ? Thì kể từ đó đến giờ thì cũng phải hàng trăm năm rồi. Thì cái traditional manufacturing process nó phát triển từ lúc đó. Tuy nhiên là cái additive manufacturing vừa mới giới thiệu cỡ khoảng 20 năm gần trở lại đây thôi, cho nên là cái độ tin cậy của nó rõ ràng là không thể so sánh được với anh hàng trăm năm được. Thế nhưng mà vì những cái điểm promising rất là hứa hẹn của nó, cho nên là người ta đang tập trung phát triển, và hy vọng là trong cái thời gian ngắn tới đây thì nó thay thế càng nhiều càng tốt. Bởi vì ngoài cái vấn đề về mặt chế tạo, đúng không ạ, mặt độ bền, giảm khối lượng nhiên liệu tiêu thụ vân vân, tất cả cái kia, thì các bạn biết là nó còn có thể thay đổi cái tư duy về cái vấn đề phân phối hàng hóa nữa, trong cái vấn đề logistics. Bởi vì thay vì chúng ta phải chế tạo kho bãi, đúng không nhỉ, để mà lưu giữ những cái chi tiết nó gọi spare parts, cái vật liệu để thay thế, những cái chi tiết để thay thế đấy, thì chúng ta khi nào mà cần thì chúng ta mới in ra, nó gọi là on demand và on site manufacturing, thậm chí là chúng không cần ship luôn. Cái đơn vị đó chỉ cần mua cái máy in 3D về, đúng không ạ? Mọi dữ liệu là có trên database rồi, chúng ta chỉ cần trả cái tiền license để sử dụng cái dữ liệu đó thôi. Đấy, thì chúng ta download về, chúng ta in ra, chúng ta có thể trang bị thêm một cái hệ thống CNC để chúng ta tiến hành post processing, là chúng ta có thể tự chủ về mặt công nghệ dạng như thế. Thì nó hay hơn rất nhiều là cái gì cũng phụ thuộc vào nước ngoài, rồi đến khi nào cái chuỗi cung ứng như cái thời gian chúng ta đang phải đối mặt này nó có vấn đề là thôi block hết tất cả, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta tự chủ được thì chúng ta không phải lo lắng gì nữa. Thì đấy là những cái mà người phát triển về công nghệ này người ta đang hướng đến. Cái mục đích thì rõ ràng, về quá trình tiến hành thì chúng ta đang phải tiến hành từng bước một. Còn về thực hiện thì rõ ràng là hiện tại người ta đang sử dụng rồi chứ không phải là ấy đâu. Tuy nhiên là
sử dụng thì cũng vẫn phải đi kèm với kiểm tra để đánh giá xem như thế nào, chứ không phải là ồ ạt đưa vào rồi cuối cùng là cái loạt đấy chẳng may nó không sao thì tốt quá rồi, cái loạt kế tiếp chẳng may tự nhiên một cái ECU gì đấy tự nhiên nó tòi ra thì là rách việc. Okay. Just few words in Vietnamese so that hopefully that it can help you to understand clearer about the technologies and why we study these technologies. And many people, many researchers pay special attention to develop this technology further to be used in industry. So not only in the aerospace industry, but in the other industry like automotive industry, like energy industry, energies, I mean oil and gas industry. Why? Because they still need to build up the oil platform. They need a lot of machines, equipment in the build platform in order to exploit oil, gas, and so on. Many machines used for gas extraction, oil extraction, and so on. And yeah, and the use of renewable energies like hydrogen, like how can I say, from from the light, the sun. Okay, so some limitations about web fusions using laser as a heat source. So here I just would like to focus on the web fusion working with metal powders. Yes, because we know that on the previous slide, the web fusion can also work with polymeric material and others. First of all, the process is really complex. So a lot of sensors need to be used there in order to control the process. For example, controlling the melt pool, the power layer thickness, yes, the laser power. Yes, because you know that the layer thickness is quite important. At least one time I have explained to you, if the layer thickness is high, is large, and then you have the staircase effect, and in this case you would have the lower surface quality. Yes. The laser power is also important because uh, if you use the lower energy power for laser, and you see on the bottom right of this slide that there is a reasons of unfused power. So it means that the energy is not enough in order to melt totally the area that the laser irradiated on. So it means that you need enough time that the laser is there. The power must be also enough in order to melt completely the materials and then solidify, bond them together, and to bond with the previous layer as well. Bond the powders together and bond with the previous layer as well. And this is the case if the laser power is low. In other case, if the laser power is high, this means that the energy is provided to the powder bed is large. And in this case, the high energies will create the sputtering. Sputtering in Việt Nam means vung té, năng lượng nó lớn quá, nó chiếu vào cái vùng kim loại lỏng, nó sẽ làm văng kim loại lỏng bắn tứ tung ra, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt của cái chi tiết, ảnh hưởng, và trong quá trình đó nó có thể có không khí hoặc là những cái khí khác nó hòa lẫn vào, nó sinh ra porosity. Apart from this, the high energies of the laser can evaporate several kinds of alloying elements. So, in other words, you lost some kind of alloying elements and modify the composition of the materials. And this is absolutely unexpected. And if the composition is modified and then mechanical property is modified,
properties in different position will be different, and for sure is lower the mechanical properties of the part after the manufacturing process. And therefore, yeah, I just focus on the laser power only. Yeah, just if it's too low, if it's too high, you see that how is influence the quality of the part after the manufacturing process, and therefore it need to be controlled, you know, by using some kind of sensor in order to see whether it's fine, and provide some kind of feedback in order to calibrate the system to be able to have the highest possible quality, to be able to achieve up to 100% S deposit density. Yeah, and maybe combine with other post-processing steps like hot isostatic pressing in order to, you know, apply both heat and pressure after the sintering, after the manufacturing process, in order to eliminate the porosity and help to improve the density up to 100%. Yes, another limitations of the technologies are the discontinuity. So as you can see here, it's not the continuous structures. So since there is a unfused powder region, and we have a certain degree of discontinuity, and this region will generate the stress concentrations. Yeah, and we need to eliminate the stress concentration area, but here we have, so this is the limitation. The flow content, the anisotropic properties within the microstructures. Yeah, for sure, because it's layer by layer building approach, and therefore not only these technologies but other AM technologies also creates a material having anisotropic properties. Size and capacity limitation. Yeah, for sure. Yeah, I have explained to that especially for powder fusion, everything needs to be handled inside the building chamber. So the size of building chamber will limit the size of the part. In other case, if you want to create the part which is larger than the building chamber, and you may think of the possibility to divide the part into different uh, subcomponents, and after printing out the parts or subcomponents, and then you assemble together them together, and yeah, but it should not be too large with respect to the limitation. And also the more, if you divide the part into different subcomponents, and then you should think that it will be more complex, and the cost aside for the designing process for the material will be more. Yeah, for sure. The weight and cost of powder, to fill. Yes, yeah, this is one of the points, because here we need to create a powder bed. So only the powder which under the influence of laser will be melt here, and then solidify and attach to the previous layer. But what about the other? What about the residual powders? So for those powder which are far enough with the irradiated laser irradiation areas, let's say. So these powder use. However, for those powders which are, how can I say, in adjacent to the parts, so it will be they will be affected by heat generated by the laser. The heating process or the heat will modify the properties, so generally reduce the strength of the powders, and therefore for the high quality parts, generally speaking, you cannot use the residual powder after the manufacturing process. You must recycle to guarantee the quality of the part. But for the other cases, if they are not the part requiring highest quality, and then you can reuse
for simply saving money. Yeah. So in short, we have five remarkable limitations which are graphically represented in this figure. So the path size limit is due to the size of the chamber. The porosity, because you know that it is quite complex process, and is really difficult to control all of more than 180 parameter, 180 more than 180 parameters, printing parameters, and as a result or as a consequence, is really extremely difficult, to obtain 100% relative density. In other words, you should expect the presence of porosity, voids, and other kinds of defects like flaw. Slow and deposition rate, yes, sure, because the layer thickness, the minimum layer thickness is just 20 microns. So the larger the part is, and the what can I say, the more amount of or the larger number of layers are needed in order to in order to fabricate the part. Yeah, because the layer thickness is small, so you need many more layers in order to completely fabricate the part, and then it slow down the production rate. And you also need time in order to melt the material and wait for solidification. So it needs time as well. Distortion and cracking. Yes, yeah, this is one of the critical issues. This happens because you use the laser as the high energy source in order to locally melt the powder's material. It's reached the melting temperatures of metal, so it's quite high temperatures. At this location where the laser is irradiated on, the problem is that the other regions, which is far enough from this laser irradiation site, is has the lower temperatures. So it exists the thermal gradient between the two regions of the same part. Yeah. So it creates the residual stress. And when the stress is released after the manufacturing process, and it's created distortion and cracking. And for some manufacturing process for parabec fusion, we will heat up the building plate up to, for example, 200 degrees C, in order to reduce the differences in temperatures in different regions of the part to avoid distortion and cracking. Yeah. And also the presence of support structure is also help to dissipate the heat from the past during the manufacturing process, to somehow guarantee that the thermal gradient inside the part is reduced and reduce or avoid distortion and cracking. Last but not least is the issue of cost of powder materials, because in order to generally speaking, we want to have the regular powders in the spherical shape. Yeah, spherical shape and regular. So if you have an irregular powder shape, so how to pack them together with high heat density is pretty hard. And the cost for making powders is relatively high, and resulting in the high cost of the part after the manufacturing process. This is high cost of the product. And just one point, but it's a little bit difficult to explain here. You see the
the figure with the name adjacent mouse track next to the figure highlighted with region of unfused powder. So you see if there are two scanning line or scanning vector. So for X scanning vectors, the laser will scan through, how can I say, the cross section along the scanning vector. And the heat generated by the laser will influence the surrounding areas with respect to the scanning vector. Yeah. And in the gray area, the heat will be enough in order to melt the powders. So in other regions, which is not covered by the gray color, so the heat will not be enough in order to melt the powders. So if we scan the laser into adjacent track, and the distance between the two tracks are far enough, is far enough, as you can see from here, and the overlap region is small, and you see that there is some kind of triangular area which does not have enough energies to melt the powder. So we have unmelted powders. And on the right side, you see the microstructures of the unmelted uh, region. And this will contribute to increase the risk of cracking occur after the manufacturing process. And I will discuss with you a little bit in detail in the chapter 3, or more or less. Yeah, more or less. I do not remember exactly, but we will talk about it later. And now we will talk about the advantages and disadvantages of the Parabec fusion technique. However, these techniques use electron beam as a heat source. So both the laser and the electron beam are the heat sources uh, with the high energies. These energies will be used in order to uh, locally melt the metal powders materials. So should be high enough in order to melt the metallic materials. So the first advantage of the Parabec fusion using electron beams is this can rapidly scan the electron beam via using the electromagnetic coil. Yeah. You can see electromagnetic coils is something here. Is the coil. Yes, in order to, how can I say, uh, drive the electron beam, to drive the electron beam, or to control the how the electron beam is radiated onto the surface of the powder for melting these powders. And the bill rate with respect to the laser Parabec fusion is higher because the scanning speed up to 8,000 meter per second, so it's quite fast. Uh, I do not know whether you suspect about this number, but in fact, according to the reference that I have read, is 8 kilometer per second for the scanning rate, or the scanning velocity of the electron beam. The free-forming design, yeah, for sure, because it's belong to the battery-back fusions in AM technology, so it can be used in order to fabricate quite complex parts, even the free-form design. And the material which is synthesized by this
technologies having quite attractive properties. And since we have the ability to rapidly scan the electron beam, and therefore it increase the productivity of the process. And the Akram AB is one of the company which use the parabec fusion with the electron beam as the heat source for manufacturing aerospace industry. So for manufacturing different components that can be used in aerospace industry. So one of the requirements of the parabec fusion using electron beam is that you have to preheat the powders up to 700 degrees C. This is the requirement for this process. So the thing is that you apply the heat to melt the powders, and the molten material is solidified and attached to the previous layer. So at this area you have very high temperatures. Surrounding powders have 700 degrees C. So it's at 700 degrees C. So the deviation in temperature between the region that is irradiated by the electron beam is not so different with respect to the surrounding powders. In other words, the thermal gradient is smaller with respect to the case of using powder bed fusion with laser as a heat source, and therefore it's reduce the thermal gradients or reduce the stress concentrations, yeah, and therefore it's reduce the distortion and cracking after the manufacturing process. The smallest focus beam spot size is around 100 microns. In other words, you have the ability to create the fine details. However, I would say comparing to the case of laser, so is maybe largest spot size beam with respect to the case of laser. So multiple parts can be produced during a build cycle, so which is similar to the case of using parabec fusion with laser as a heat source. In this case, by using the electron beam as a heat source for parabec fusion, so you may not need to create the support structures because at the 700 degrees C, or under the influence of the heat generating by the area that the electron beam irradiated to on, the heat generated by the two sources can partly sinter the surrounding powder. So it means that we provide a certain mechanical strength to the surrounding powder so that they can support the down-facing surface of the part, and this can help to reduce or to eliminate the support structures for the part or for the down-facing surfaces of the part. Thế thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một chút bằng tiếng Việt thì cho nó dễ. Thứ nhất là cái phương pháp parabec fusion mà sử dụng cái tia electron như là một nguồn nhiệt ấy, thì cái phương pháp này có thể cho phép chúng ta scan cái tia electron sử dụng cái cuộn electromagnetic coil như là một cái từ trường để mà điều chỉnh cái quá trình scan của cái tia electron này lên trên cái cross section và cái vùng area đã được định nghĩa bởi cái software, đúng không ạ? Thì cái này chúng ta biết là chúng ta slide cái model chúng ta thành những cái cross section một, thì cái vùng giới hạn bởi cái cross section đó sẽ được scan bởi laser hoặc là electron beam để tạo ra từng cái lớp vật liệu. Thế thì đem so sánh với cả cái anh laser parabec fusion, có nghĩa là anh parabec fusion dùng nguồn nhiệt là laser, thì cái anh electron beam này có thể scan với cái vận tốc
cao hơn cho cái electron beam. Cho vì là nó có thể scan với vận tốc cao hơn cho nên là nó tăng cái productivity lên, tăng cái năng suất lên. Giống như cái anh Parabec Fusion sử dụng laser thì đều có thể sử dụng những cái phương pháp để mà chế tạo ra những cái chi tiết mà không giới hạn về mặt hình dáng, có nghĩa nó complex, thì cái phương pháp này cũng không gặp bất kỳ một cái khó khăn nào trong cái vấn đề mà tạo hình chi tiết. Và cái cơ tính của cái vật liệu sau quá trình chế tạo thì nó cũng rất là attractive, rất là thu hút. Tốt xấu thế nào thì chúng ta chưa nói, nhưng mà nó rất là attractive. Một trong những cái điều kiện để mà có thể thực hiện được phương pháp này là cái powder nó sẽ phải được nó phải được gia nhiệt ở nhiệt độ 700 độ C. Thì cái 700 độ C này nó đóng nhiều vai trò lắm. Một trong những vai trò đấy là giảm cái chênh lệch nhiệt độ giữa cái bề mặt chi tiết và cái vùng chi tiết nó được chiếu bởi tia electron beam. Nhờ đó cái sự chênh lệch về nhiệt độ giữa bề mặt và bên trong của chi tiết nó không nhiều, nó sẽ giảm được cái trạng thái ứng suất dư đi. Và ngoài ra thì các bạn biết là khi mà có một cái nhiệt độ cỡ khoảng 700 độ C mà cung cấp cho cái chi tiết này thì nó cũng giúp phần là làm giảm cái trạng thái ứng suất dư có bên trong chi tiết trong cái quá trình chế tạo. Thì nó giống như quá trình ram thôi, hoặc là quá trình khử ứng suất dư, khử ứng suất dư, thì cái quá trình gia nhiệt là nó tương tự như vậy. Cái điểm hội tụ của cái kích thước với điểm hội tụ của cái tia electron beam này nó cỡ khoảng 100 micromet, cho nên là nó cho phép chúng ta có thể tạo ra những cái chi tiết mà có hình rất là chi tiết. Tuy nhiên thì tôi cũng có lưu ý với các bạn là cái spot size của cái anh electron beam này, nói gì thì nó vẫn to hơn so với cái spot size của anh laser. Cái anh laser nó hội tụ tốt hơn. Và đem so sánh với cả cái anh Parabec Fusion mà sử dụng nguồn nhiệt là laser, thì cái anh Parabec Fusion sử dụng nguồn nhiệt là electron beam này, cùng giống nhau là nó sản xuất ra chi tiết ở trong một cái beam chamber, đúng không ạ? Và chỉ cần beam chamber đủ lớn và chi tiết đủ nhỏ, chúng ta có thể chế tạo được multiple parts at the same time. Và do là chúng ta cung cấp cái nguồn nhiệt khoảng cỡ 700 độ C cho cái anh powder ở xung quanh, đúng không ạ? Thì một số các cái powder xung quanh nó đã bị thiêu kết. Thiêu kết ở sintering ở đây là có nghĩa là cả cái powder này nó sẽ không bị melt, không bị chảy lỏng ra, mà chỉ có những vùng biên giới của powder thì nó bị chảy ra. Thì các cái vùng biên giới bị chảy ra đấy nó sẽ dính kết với nhau lại để tạo ra thành một cái sintered structure. Nó không bền lắm, thế nhưng mà nó đủ bền để gia cố cho những cái bề mặt mà hướng xuống dưới của cái chi tiết trong quá trình gia công. Nhờ vậy mà trong cái việc mà sử dụng cái technology này, chúng ta có thể là giảm bớt hoặc là loại bỏ đi các cái support structure không cần thiết. Tuy nhiên là mặc dù là loại bỏ được support structure, nhưng cái việc tái sử dụng những cái powders đương nhiên sẽ gặp khó khăn, bởi vì cái này nó là sintered, lightly sintered powder rồi, có nghĩa là nó là một cái cụm powders chứ nó không phải là từng cái hạt powders nữa. Cho nên là cái việc tái sử dụng thì người ta sẽ phải xem là cái nào mà nó không dính cục lại với nhau thì cái đấy mới dùng được. Còn khi mà đã tạo thành một cái gọi là agglomeration, cái sự cố kết của những cái hạt powder rồi, thì chúng ta không dùng được nữa. Như vậy thì cũng tương tự như là đối với cả dùng nguồn nhiệt và laser cho cái Parabec Fusion, thì các bạn sẽ có 5 cái ưu điểm chính của cái phương pháp Parabec Fusion. Đó là có thể sử dụng ít support structure. Chúng ta biết rằng support structure sau khi mà chế tạo xong ấy, thì chúng ta sẽ phải loại bỏ nó, bởi vì nó sao ạ? Có bạn nào bật tiếng thì đề nghị bạn đấy tắt tiếng, hoặc là bạn có thể đặt ra câu hỏi.
Cái nội dung thứ hai mà tôi có trao đổi với các bạn là cái phần nhiệt ở trong cái building chamber, đúng không ạ? Nó chính là phần ra nhiệt để cái powder xung quanh nó lên đến 700 độ C ấy, để nó thực hiện được cái phương pháp in 3D sử dụng cái tia electron beam và nguồn nhiệt ấy, thì nó giúp cho quá trình là làm giảm cái trạng thái ứng suất dư. Thì tất nhiên là chúng ta biết rằng là đấy, vì là nó làm giảm cái chênh lệch nhiệt độ giữa mặt và tâm của chi tiết, cho nên nó sẽ giảm trạng thái ứng suất dư, nó sẽ giảm được đi những cái distortion và cracking. Relatively good accuracy, độ chính xác của nó tương đối tốt. Mà đem so sánh với cả cái anh Photomask Fusion mà sử dụng laser thì cái độ chính xác có kém hơn một chút. Nó cùng 3D nesting of part in build chamber, có nghĩa là cho phép chúng ta có thể chế tạo được một số các cái chi tiết trong cùng một lần in, đúng không ạ? Mình nghĩ là có thể là chúng ta sẽ đi nốt cái slide này, sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay của chúng ta ở đây. Tuần sau thì chúng ta sẽ trao đổi thêm một buổi nữa trước khi chúng ta nghỉ Tết liên quan đến nội dung của chuyên đề 2. Thế thì ở trên cái hệ thống LMS tôi cũng có cập nhật cho các bạn nội dung của chương số 2. Thì nếu như các bạn nào mà interest, các bạn có thể đọc thêm. Tuy nhiên là nếu như mà những cái phương pháp này mà các bạn dành thời gian các bạn tìm hiểu thêm ở trong các nguồn tài liệu tham khảo hoặc trên internet, các bạn thấy là như thế cũng đã rất là quá nhiều việc để mà làm rồi, không cần thiết là phải học thêm đâu. Some limitation of Photomask Fusion using electron beam as heat source working with metal powders. So one of the issues is associated with cost of the powder material, similar to the case of Photomask Fusion using laser as heat source. We also have the limitation associated with the part size, because everything needs to be processed inside the building chamber, and the size of the building chamber will limit the size of the part which is need to be printed out. And since we have maintained the surrounding powder at 700 degrees C as the requirements of the process, and for the time for the building volume to cool from this high temperature to the room temperatures will be longer for sure, because the surrounding powder is at 700 degrees C, and how can you touch to remove the part from the building chamber at 700 degrees C? You must wait until the temperatures reduce to room temperatures before you, how can I say, remove the building plate together with the parts for the post-processing, for example. And due to the use of electron beam and fewer material options are available, and generally speaking, the powders must be conductive to be used with the electron beam. So unlike the case of laser, so you just need to apply the laser. The laser will provide enough heat in order to locally melt the part. But in this case, the powder needs to be conductive. The path accuracy is also the limitation of the Photomask Fusion using the electron beam, because we have to work with the larger powder size diameter. The minimum particle size should be 45 microns for the safe handling. However, in the case of Photomask Fusion, so if you may remember, the powder size for the metal powder is range from 20 as the minimum to 100 microns. So the minimum is 20 microns. But in this case, 45 microns. The larger the particle size, the less accuracy the pass is, and therefore you need to how can I say, to consider the path accuracy, so that after the manufacturing process, you will apply an appropriate post-processing step in order to, how can I say, improve the dimensions of the part, or improve the properties of the part. Can be either
surface quality, or mechanical properties, and so on. Yes. So this figure just briefly summarize the disadvantages of using perfect fusion with electron beam as the heat source. So we have the plus sign limits. Yes, because it depends on the building chamber. Fewer material options because the powders must be conductive. Slow cooling time because the surrounding temperatures is 700 degrees C, and you need to wait for a longer time in order to cool down to the room temperatures. Decrease in accuracies because comparing to the case of using butterfly fusion with laser source, the butterfly fusion using electron beam need the input powers with higher sign than in other case. So minimum 45 microns. And for the larger the powders, the less accuracy that passed after the manufacturing process by additive manufacturing. And last but not least, which is similar to the case of butterfly fusion using laser, we have the issue of cost. Yes, it's pretty expensive in order to purchase for the powders materials. Yeah, because the synthesizing process, because how to store the powders, how to avoid the influence of environment on the powders to guarantee the good quality of the powders is also contribute to the higher cost of powders material comparing to other case where you need the filament material, where you need some kind of sheet, for example, like metal sheet laminations or filament like in the case of extrusion. Yes, so the cost associated with the powder is relatively high comparing to other cases. And those are the limitations for the fusion. And I think next week we will continue with the sixth, the seventh, the sixth AM technology among the 7 AM technologies. By the setting, direct energy deposition is also widely used, comparing to the case of butterfly fusion. So the two technologies are popular use, butterfly fusion and direct energy deposition, in fabricating the metal parts. Yeah, metal parts. And almost at the end of this chapter, I will highlight the summary of sustainability advantages and challenge for AM. So to help you to see the motivation in order to use the additive manufacturing in industry in general, or in the aerospace industry specifically. So that what should we should know, because you should have something to motivate you to study the course, so you will study the course more effectively. And who knows, in the future you will work with this. Yeah. And yes, for sure, uh, some things that you may be interested in. But anyway, I suppose it's enough for today. And please type your name on the message sections, and I will be here until 3:55 to answer the question. Those may be arised by you, if you want to ask me. Yeah, if you want to ask me, and together with checking attendance. And one of the last things I would like to talk to you again is that during the first day of the class, I have mentioned to the monitor, to all students of the class, that every contact should be conducted via the monitor. So if you have any questions, not during the class, not during the class. During the class, you can raise your hand and ask me directly. But
But let's say if you have other questions to ask me after the class, for example, and you can ask the monitors. The monitor will collect all of the questions from the students of your class, and then the monitor will send me all of the questions, and I will answer one time these questions. And if you separately ask me, I answer to Mr. A, for example, and next time I have to answer again for Mr. B. And how much time I should spend in order to do that is not effectively. So please, if you have any questions during the class, raise your hand, ask me. Outside the time of the class, just mention the point to the monitor. The monitor will collect and make, for example, the list of questions and send me. I will answer the monitor. The monitor will then deliver the answer to all members of the class. Yeah. So this try to work in this way to save time for both you and me. Yeah. And that's the reason that the monitor will be given additional 1 mark at the end of the course after taking the final test, because this together with the benefit of 1 mark, it should, how can I say, work for this. Okay, so thank you for your attention and wish you have a nice day ahead. And again, I'm still here until 3:35. Thank you and goodbye.